As usual, we start where we have ended yesterday, and the last thing we did was to try to construct a circuit which truthfully, faithfully resembles a given set of linear differential equations. We have started out with looking at that homogeneous system of linear differential equations here, and have started to construct a circuit which exactly, when we analyze the circuit, will be described by this given set of ODEs. We have been starting with using capacitors, which we connected from the inverting input to the output of an operational amplifier, which we assume is operating in a strictly linear region. And in the first moment, we hadn't connected at the input these conductances here. We simply had a given constant voltage, the initial voltage, on these capacitors, x1 of t and x2 of t. And as long no current is injected here, then this voltage wouldn't change. Obviously, this voltage is from the output terminal to ground with a negative sign available here. And our first step was in constructing these linear combinations of these two voltages, which we achieved with an inverting summing amplifier. So these inverting summing amplifier and that one have always two inputs, these two inputs, and one output. And by simply choosing a conductance with value capital G11 here, we see that then a current through that conductance flows, which is determined by minus G11 times X1, because we have minus X1 here as voltage, and at this terminal we have virtual ground. That's because of the nullator here. Okay? Then this current has to go into that conductance. There is no other way because the nullator here. And from the second capacitor here, with a voltage minus X2, with a conductance G12, we produce a current minus G12 times X2. And both currents sum up here and produce a voltage across that conductance, which we in negative form have at the output, and that is 1 over G times the sum of the two currents. And we do the same down here. So we have from X1 a conductance G12 to that virtual ground with a current flowing through that conductance, the blue one, minus G12 times X1, which obviously goes into that conductance. And then from the second one we have the red contribution, and both add up and produce that voltage here. And the first thing we have looked at, what current will flow in a conductance which we connect from these two outputs, each one to ground. And since we know this is virtual ground, if we connect these conductants to real ground or to virtual ground, will not change the current which flows through it. It will be the same current because it's the same potential there. And this current I1 and I2 respectively simply will be that voltage multiplied by this conductance. And that gives us these currents here. These are then these parenthesized expressions are actually current I1, current I2. I can note that here. So this here is the current I1, and this one is the current I2. And since we know that any current flowing through that capacitance has to cause a change in the voltage across the capacitance, because current through the capacitance is capacitance value times time derivative of the voltage. So we have I1 is Z times X1 dot. Well, and X1 dot should be equal to that. Therefore, we simply multiply that guy and what I guess, yeah, and that is equal to the current. And if we are looking now at X1 dot and X2 dot, we simply have to divide
left and right hand side by capital C. And we get then x1 dot is equal to 1 over C times G1 1 x1 plus G1 2 x2, and x2 dot is 1 over C times G2 1 x1 plus G2 2 x2. And this gives us obviously the rule how we have to design these conductances G1 1, G1 2, and G2 1 and G2 2, because we see G1 1 over C should be A1 1. Therefore, G1 1 should be simply A1 1 times C. And that guy here should be A1 2 times C. And this here should be A21 times C, and that A22 given by C. So if the matrix capital A with these 4 entries is given, we simply take these entries, multiply with the values of C, which we have chosen freely, and get the conductance values. Invert them, you have the resistance values, you have to buy and to solder into the circuit to produce actually already these equations. Let's check the dimensions. What is the dimension of these 4 entries in the matrix? Whatever x1 and x2 is, if they have the same dimension, in our case it is both are voltages. And on the left hand side we have voltage divided by time. So it's the dimension here is 1 over second. If we multiply 1 over second times capacitance, what is capacitance? Farads. Ampere seconds divided by volts. We multiplied it with 1 over second, we get amps divided by volts, that is 1 over ohm, that is Siemens, that is a conductance, as it should be. Okay. Now, we have already managed to implement this one here. That was the point where we stopped yesterday. Und nun bringen wir noch den zweiten Teil hier ein, dass wir zusätzlich zu diesem homogenen Teil jetzt eben auch noch eine Erregung haben, die in die Schaltung eingekoppelt wird. Und wir nehmen hier mal an, dass die beiden Erregungen beides auch Spannungen seien und durch diese beiden Spannungsquellen V1 und V2 repräsentiert werden. Und über die Leitwerte G1 und G2, glaube ich, heißt es hier, natürlich hier wieder virtuelle Masse, entsprechende Ströme produzieren, die hier fließen, die einfach durch den Leitwert und die Spannung bestimmt wird. Also dieser Strom, ich nenne den mal I', ist natürlich dieser Leitwert G1 mal V1 und dieser Strom I' ist natürlich Leitwert G2 mal V2. Und der addiert sich jetzt einfach zu dem Strom I2 hier und zum Strom I1 hier und liefert eben über dieses Summenzeichen den entsprechenden Beitrag. Und damit haben wir auch schon den zweiten Teil, die Einkopplung der Erregung mit implementiert. Sie sehen also, wir haben eine einfache Schaltung gebaut. Diese Blöcke hier, ein Operationsverstärker mit einer Kapazität zwischen dem Ausgang und dem invertierenden Eingang und einer Einkopplung über Leitwerte bzw. Widerstände, sowas nennt man einen Integrator. Und das ist deswegen natürlich ein Integrator, weil Sie vorne den Strom reinschicken, der proportional der Ableitung der Zustandsvariablen ist, und was Sie hinten am Ausgang rauskriegen, ist die Zustandsvariable. Das heißt, Sie integrieren die Ableitung, um die originelle Zustandsvariable zu kriegen, und deswegen ist diese Einheit natürlich ein Integrator. Und das ist nichts anderes als eine Matrix-Vektor-Multiplikation. Hier haben wir als Eingang den zweidimensionalen Zustandsvektor mit den Komponenten x1 und x2 und wir kriegen am Ausgang das raus, was Zustandsmatrix mal Zustandsvektor im Produkt eben ergibt. Wir haben also mit dem Operationsverstärker und den 6 Widerständen hier eine Matrix-Vektor-Multiplikation für zweidimensionale Vektoren und daher auch 2x2-Matrizen implementiert. Ja, also ich denke,
und hoffe, dass Ihnen das einen Eindruck einmal davon gibt, wie unheimlich flexibel man mit diesem sehr vielseitig einsetzbaren Element Operationsverstärker umgehen kann und einfach Gleichungen in Schaltungen übersetzen kann. Und das ist Synthese, das ist Entwurf, aus gewünschten Gleichungen eine Maschine zu bauen, die sich so verhält, wie das Gleichungssystem beschreibt. Und dabei eben ein dynamisches, lineares System zweiter Ordnung gebaut zu haben, das tatsächlich diese verkoppelten Zustandsgleichungen zeigt. Und die Verkoppelung sehen Sie an den sich hier überkreuzenden Leitungen, dass eben die zweite Zustandsvariable hier in den Pfad der ersten einkoppelt und die erste in den Pfad der zweiten einkoppelt. Wenn diese beiden Leitungen nicht da wären, das heißt, wenn diese beiden Leitwerte G12 und G21 0 wären, die zugehörigen Widerstände unendlich groß, dann wäre die Zustandsmatrix ja eine Diagonalmatrix, weil dann wären die beiden Elemente, da fehlt übrigens der 1er, das muss G12 heißen, da wären diese beiden Elemente ja 0 und die Zustandsmatrix A wäre diagonal und das System zweiter Ordnung wäre nichts anderes als trivial zwei getrennte Systeme erster Ordnung, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Da wäre die Verkopplung eben weg. Wir können all das nehmen, was wir im zweiten Kapitel über Systeme erster Ordnung gemacht haben. Aber das genau, das Interessante ist, wenn wir nicht in diesen trivialen Sonderfall zurückfallen, sondern wirklich die verkoppelten Systeme haben. Okay, jetzt ist, nachdem wir gestern und vorige Woche schon gesehen haben, wie wir dynamische Systeme zweiten Grades beschreiben können, wie wir diese Beschreibung formal produzieren können über die Auftrennung zwischen resistiven Netzwerk und den beiden Reaktanzen und wie wir Gleichungen, die dazu gehören, auch in eine Schaltung umsetzen können, ist der nächste Schritt, den wir jetzt gehen. Wie lösen wir die Gleichungen? Wie bestimmen wir jetzt, wie sich diese Zustandsgrößen über der Zeit aus einem Anfangswertproblem tatsächlich entwickeln? Das ist der große Abschnitt, mit dem wir uns heute